Okay. So Creole, on the other hand, refer to any pidgin language that becomes the first language in a speech community. A Creole is created when the utterer of a pidgin language gains a strong hold over utterers of another. Creole তখন created হয় when যারা পিজিন ভাষায় কথা বলে তাদের একটা খুব স্ট্রং কমান্ড তৈরি হয়ে যায় সেই ভাষার উপরে, তাহলে পিজিন থেকে ক্রিওল তৈরি হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দিস ক্যান বি the form of social or political holdover. Okay, therefore the pidgin language used in speech between these two groups may become the first language of the minority community. The পিজিনটা কি হয়, used in speech between two groups, দুটো গ্রুপের মধ্যে যখন পিজিন ভাষায় কথা বলা হয়, become the first language of the minority community. One such example, Gula, derived from English, spoken in the Sea Islands of the সাউথ ইস্টার্ন। গুলা একটা ভাষা আছে, সি আইল্যান্ডস, সাউথ ইস্টার্ন ইউএস এর সাউথ ইস্টার্নে, ওখানে এই ভাষায় কথা বলা হয়। আচ্ছা, Pidgins and Creoles are both the result of what happens when you blend two or more languages. দুইটা ভাষা যদি মিলে যায়, দুইটা ভাষার শব্দ গ্রামার যদি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তখন পিজিন বা ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজের উৎপত্তি হয়। They are not the same. A pidgin is the first generation version of a language that forms between native speakers of different languages. খেয়াল করে দেখো, pidgin is the first generation version of a language that forms between native speakers of different languages. বহু ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে কন্টাক্ট করার প্রয়োজনে একটা ভাষায় যে ফার্স্ট জেনারেশন কথা বলে। ধরো তোমরা আফ্রিকাতে গিয়েছো, ধরো বাংলা, তোমরা হচ্ছে যে, ধরো আমি 7 জন মানুষকে সিলেক্ট করলাম, তারা হচ্ছে যে 7টা দেশের, কেউ জার্মান, কেউ আফ্রিকান, কেউ হচ্ছে ইন্ডিয়ান, কেউ হচ্ছে জাপানিজ, কেউ চাইনিজ, যাদের ভাষায় কোনো রকম কোনো মিল নাই। তারা আফ্রিকাতে গিয়েছে বিজনেস করতে। ওকে, সেই বিজনেস করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাটা টোটালি ডিফারেন্ট। তো বহু ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে বাণিজ্য করার প্রয়োজনে যখন একটা ভাষার উৎপত্তি হয়, সেটা হচ্ছে পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ। পিজিন থেকে অনেক বছর যাওয়ার পরে সেকেন্ড জেনারেশন যদি ওই ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষাটা একটা স্টেবল ভাষায় পৌঁছে যায়, ভোকাবুলারি ফিক্সড হয়ে যায়, তখন হয়ে যায় সেটা ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ। A pidgin is the first generation version of a language that forms between native speakers of different languages, a makeshift communication bridge. A creole is a pidgin with native speakers. খেয়াল করে দেখো, পিজিন থেকে ক্রিওলের উৎপত্তি হয়, কিন্তু ক্রিওল থেকে পিজিন আসে না। তুমি বলতে পারো যে যদি মা ল্যাঙ্গুয়েজ হয় পিজিন, তাহলে ক্রিওল হচ্ছে শিশু। ওকে, যদি কারো মাতৃভাষা হয় পিজিন, সেটা থেকে যে পরবর্তী জেনারেশন যে ভাষায় কথা বলে সেটা হচ্ছে ক্রিওল। ওকে, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ পিজিন হলে দেন হচ্ছে যে ব্রাঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ক্রিওল। সাইমন, বুঝতে পেরেছো? পিজিন এন্ড ক্রিওল। Yes, ma'am. আমি Yes, যদি ma'am. ডিসটিংগুইশ করি পিজিন আর ক্রিওলের মধ্যে আমরা কিভাবে বলতে পারি? বেসিকটা বুঝতে পেরেছো? পিজিন আর Yes, ক্রিওল। ma'am. Yeah, Pidgin is the first language, and from Pidgin, Creole language is created. Okay, Pidgin is anyone's mother tongue. Is Pidgin? Pardon, ma'am. No, ma'am. Is Pidgin anyone's mother tongue? No, ma'am. No. Why Pidgin is created? Ma'am, for business purpose or Purpose, for communication purpose in a remote place. Okay, but Pidgin is not a mother tongue of any other people. For communication purpose, business purpose, it is created. Okay, when Pidgin language becomes stable, then it gives birth to Creole language. The next generation speaks in a Creole language. Okay, Pidgin can be called the mother language, and the branch is called Creole language. মনে থাকবে? Okay, therefore, a pidgin used in speech between the two groups may become the first language of the minority community. Pidgins and Creoles are both the result of what happens when you blend two or more languages, but they are not the same. Put simply, a pidgin is a first generation version of a language that forms between native speakers of different languages. Notice, a pidgin is the first generation version of a language that forms between native speakers of different languages, a makeshift communication bridge,
A Creole is a pidgin with native speakers. A Creole is a pidgin. A Creole is a pidgin with native speakers, or one that has been passed down to a second generation of speakers who will formalize it and fortify the breathe into robust structure with a fully developed grammar and syntax. Okay, a Creole is a pidgin with native speakers. A Creole is a pidgin with native speakers. Pidgin doesn't have native speakers, but Creole does have native speakers, or one that has been passed down to a second generation. Second generation Creole হবে, আর first generation Pidgin হবে. Second generation only Creole possible. Okay, who will formalize it and fortify the breeze into a structure with fully developed grammar and syntax. Grammar syntax থাকবে Creole, Pidgin থাকবে না. Generally speaking, pidgins form in the context of a multicultural population. Historically, this has often happened in areas where multiple groups were trading with each other, or when groups of slaves from various nations were assimilated into a single population and developed a language. Pidgins often borrow words from their source language and feature a simplified grammar. Okay, pidgins often borrow words from the source because to communicate they have to collect source of vocabulary. Okay, they often borrow words from their source language. যেই এলাকায় থাকে, যেই রিজনে থাকে, সেই বহু ভাষাভাষী মানুষের, ধরো 10 জন মানুষকে একসাথে রাখা হলো, তারা তাদের 10টা ভাষা থেকে 10টা ভাষার মানুষ একসাথে থাকছে, তো কমিউনিকেট করার প্রয়োজনে অ্যাসিমিলেট করছে ওয়ার্ড। তাদের 10টা ভাষা থেকে 10টা ওয়ার্ড আসবে পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজে। হ্যাঁ, তাদের যে মাতৃভাষা ছিল সেই মাতৃভাষা থেকে ওয়ার্ড ধার করে একটা পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ, কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্ম করা হবে, যে এই 10টা মানুষের মাতৃভাষা ডিফারেন্ট, বাট তারা কন্ট্যাক্ট করার প্রয়োজনে একটা ভাষা ফর্ম করে ফেলবে। It's a bare bones language designed to enable minimum viable communication. Okay, নেক্সট আমরা যাচ্ছি মেইন যে যতটুকু বলার তোমাদেরকে আমি গ্রুপে দিয়েছি। হ্যাঁ, গ্রুপের যে 4টা শীট আছে ওটা সব এক্সেল তুমি ফলো করবে। আচ্ছা, Pidgin is a restricted language. Pidgin is a restricted language which arises for the purpose of communication between two social groups, of which one is in a more dominant position than other. The less dominant group is the one which develops the Pidgin. Historically, Pidgins arose in colonial situations where the representatives of particular colonial power, officials, statesmen, sailors, came into contact with natives. পিজনটা কখনো কখনো হিস্ট্রিক্যালি কি হয়েছে, সিচুয়েশন ভিত্তিক, উপনিবেশ কালে সিচুয়েশন ভিত্তিক উৎপত্তি হয়েছে, যেখানে অনেক মানুষ ক্ষমতা তাদের অফিসে বা তাদের কাজ করার প্রয়োজনে, বিজনেস করার প্রয়োজনে একসাথে হতো, বিভিন্ন দেশ থেকে এসে এবং ওখানকার লোকাল মানুষের সাথে যোগাযোগ করতো। The latter developed a jargon when communicating with the former, which resulted in a language. নেটিভরা তো যারা হচ্ছে আউটসাইডার, তাদের ভাষা বুঝতো না, তাই না? নেটিভদের ভাষা একরকম থাকতো, আর যারা বিজনেস করতে আসছে তাদের ভাষা একরকম থাকতো। ট্রেড যারা করতো তাদের ভাষা একরকম থাকতো। তাহলে ট্রেড করতে আসছে, ওরা তো নেটিভদের ভাষা বোঝে না, নেটিভরাও তো ওদের ভাষা বোঝে না, তাহলে কিন্তু একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার ছিল। ওকে, so in the course of so the latter developed a jargon when communicating with the former. This resulted in a language on the basis of the colonial language in question and the language of or languages of the natives. Such a language was restricted in its range as it served a definite purpose, namely basic communication with the colonists. তোমরা জানো যে কলোনিয়াল পিরিয়ড কত বছর ছিল? ব্রিটিশরা আমাদের দেশে কত বছর রাজত্ব করেছিল? কলোনিয়াল যেটা পিরিয়ড, উপনিবেশ ছিল 200 বছর। 200 বছর। তো ওই সময় ওরা তো আমাদের নেটিভটা কি ওদের ভাষা বুঝতো, ইংলিশ বুঝতো? শুরুতেই কি বুঝতো ইংলিশ? এখানে যাদের সাথে বিজনেস করতে ওরা এসেছিল তারা কি ইংরেজি বুঝতো ফুললি? এডুকেটেড ছিল? নো No, ma'am. নো। তারা কি হিন্দি বা বাংলা বুঝতো? না। তো তাদের ট্রেড করার প্রয়োজনে একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজের দরকার ছিল। Such a language was restricted in its range as it served a definite purpose. Purpose is communication, namely as basic communication with the colonist. In the course of several generations, such as a reduced form of language can become more complex.
especially if it develops into the mother tongue of a group of speakers. This latter stage is the creolization. যখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেবল হয়ে গেল, সেকেন্ড জেনারেশনে গিয়ে সেকেন্ড জেনারেশনের মাদার টাং হলো, ধরো যে মানুষগুলো বিজনেস করতে আসছিল ইন্ডিয়াতে, হ্যাঁ, লোকালদের সাথে কথা বলার প্রয়োজনে একটা আধা আধা একটা ভাষা তৈরি হলো, হিন্দি প্লাস ইংলিশ মিলিয়ে একটা ভাষা, হ্যাঁ। তো এই মানুষগুলো বিয়ে শাদী করলো বা এখানে থাকা শুরু করলো, তাদের যে বাচ্চা কাচ্চা হলো, পরবর্তী জেনারেশন তাদের বাবা মায়ের মুখ থেকে একটা যে ভাষা শুনলো, মিক্স ভাষাটা, সেটাই হচ্ছে ক্রিওল। ওকে, তারা যখন সেটেল হয়ে গেল, অনেক বছর ধরে ওই ভাষায় কথা বলতেছিল, সে পিজিন হয়ে গেল কি ক্রিওল। ওকে, by the time a pidgin becomes a creole, the language has developed enough of its own characteristics to have distinct grammar of its own. যখন একটা ভাষা কি হয়ে গেল, ক্রিওল হয়ে যায়, তাহলে কি তখন কি করে, তাদের জন্য কি গ্রামারটা তৈরি হয়ে যায়, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেবল হয়ে যায়। Beyond the well-known French West African Creole, okay, beyond ওয়েস্ট আফ্রিকান ক্রিওলে আমরা কি বলতে পারি, যেমন এক্সাম্পল যদি দেই, ওকে, by the time a pidgin becomes creole, the language is developed through enough of its characteristics to have a distinct grammar of its own. Beyond the well-known African, আচ্ছা, আফ্রিকাতে beyond well-known French West African Creole spoken in Haiti. আচ্ছা, হাইতিতে যে ক্রিওল ভাষায় কথা বলা হয়, এটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে, হ্যাঁ। হাইতিতে কি ভাষায় আফ্রিকান ক্রিওল কথা বলা হয়, আফ্রিকান ক্রিওল একটা ভাষা। There is also Haitian Creole English. হাইতিয়ান ক্রিওল ইংলিশ আছে এবং আফ্রিকান ক্রিওল আছে হাইতিতে, হ্যাঁ, কথা বলা হয়, which is a mix of হাওয়াই। ওকে, এটা একটা হচ্ছে যে আফ্রিকান ক্রিওল স্পোকেন ইন হাইতি। There is also a Hawaiian Creole English, okay, which is a mixture of Hawaiian English. আচ্ছা, হাওয়াইয়ান ইংলিশটা আসলে কি, হাওয়াইয়ান আছে ইংলিশ, চাইনিজ, স্প্যানিশ এন্ড আদার ল্যাঙ্গুয়েজ। নোটিস, beyond the well-known French or West African Creole spoken in Haiti. হাইতিতে কি কথা হয়, যে ক্রিওল ওয়েস্ট আফ্রিকান বা ফরাসি ক্রিওল ভাষায় কথা বলা হয়। ওকে, আফ্রিকাতে, সরি, হাইতিতে আফ্রিকান ক্রিওল ভাষায় কথা বলা হয়। তারপরেও কি এটা হাওয়াইয়ান ইংলিশ আছে, হাওয়াইয়ান ক্রিওল ইংলিশ আছে, সেই ইংলিশের মিক্সটা কি, এটা হচ্ছে ইংলিশ, চাইনিজ, স্প্যানিশ, আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস। Malay also has 4 recognized Creole offshoots thanks to Dutch and Portuguese colonial impact. মালয় ভাষাতে কি হচ্ছে, 14টা ক্রিওল আছে, ক্রিওল। ওকে, মালয় ভাষাতে 14 ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। ওকে, মালয় ভাষায় 14 রিকগনাইজড কি আছে, ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, offshoots thanks to Dutch and Portuguese colonial impact. তো এখানে প্রমিনেন্ট আছে ডাচ এবং পর্তুগিজ ভাষার কি অ্যাসিমিলেশন আছে। Gula is an English-based Creole spoken in the southern United States, and then there is the French-based Louisiana Creole. আচ্ছা, গুলারটা কি, Gula is an English-based Creole spoken in the southern United States. West, নর্থ আর সাউথ না, সাউথ মানে কি দক্ষিণে না, ইউনাইটেড স্টেটস যেটা ইউএসএ বলি, সেটার কি দক্ষিণাঞ্চলে কি ভাষায় কথা বলা হয়। Gula is an English-based Creole spoken in the southern United States, and then there is the French-based লুইজিয়ানা ক্রিওল। লুইজিয়ানা কিন্তু একটা স্টেট, হ্যাঁ, আমেরিকাতে, ওখানে ফরাসি ভাষায় কথা বলা হয়। তো ফ্রান্স বেসড একটা ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। There is also Chavacano, a Spanish-based Creole spoken in the Philippines. Okay, তো আমরা দেখছি যে কোথায় কোথায় ক্রিওল আছে, ক্রিওল আছে আমেরিকাতে, ফ্রেঞ্চ ক্রিওল আছে, ফ্রেঞ্চ বেসড ক্রিওল আছে, তারপরে আছে যে, কারণ কি পিজিন গুলো একটা সময় পার করে গেলে ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি হয়, ঠিক আছে। তারপরে স্প্যানিশ বেসড ক্রিওল আছে, ফিলিপাইনে আছে। Creoles are most expanded versions of pidgins and have arisen in situations in which there was a break. Creoles are expanded versions of pidgins. ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো তো পিজিনেরই এক্সপানশন, তাই না, একটা সময়ের পরে পিজিনটা ক্রিওল হয়ে যায়, নেক্সট জেনারেশন, হ্যাঁ, নেক্সট জেনারেশন হয়ে যায়, পিজিনের নেক্সট জেনারেশন হচ্ছে ক্রিওল, and have arisen in situations in which there was a break in the natural linguistics
continuity of a community. For instance, on slave plantations in their early years. এটা plantation না plantations হবে slave plantations দাস ব্যক্তির সাথে রিলেটেড ছিল হ্যাঁ দাস ব্যক্তির সাথে রিলেটেড ছিল ওকে Creoles are much expanded version of pidgins and have arisen in situations in which there was a break in the natural linguistic continuity to community. আচ্ছা ক্রিওল হচ্ছে পিজিনের বর্ধিত অংশ না এক্সটেনশন এবং এমন একটা অবস্থার মধ্যে তৈরি হয় যেখানে মানুষের মাতৃভাষা ছিল না হ্যাঁ অনেক বহু ভাষা থেকে শব্দ ধার হয়ে উচ্চারণ ধার হয়ে আসতো হ্যাঁ কন্টাক্ট করার প্রয়োজনে যে বিশেষ করে যেখানে মানুষ বাণিজ্য করতে বাধ্য হতো জীবনযাত্রার প্রয়োজন নতুন একটা এলাকায় গিয়ে ভাষা শিখতে হয়েছিল সেসব জায়গায় পিজন ক্রিওল দেখা যেত The interest of linguists in these languages has increased greatly in the last few decades. The main reason for this is that pidgins and creoles are young languages. In retracing their development, it may be possible to see how new languages can arise. Furthermore, the large number of shared features among widely In retracing their development, it may be possible to see how new languages can arise. The large number of shared features among widely dispersed pidgins and creoles leads to conclusion that creoles at least show characteristics which are typical language in the most general sense. The features of older languages such as complex morphology or intricate phonology arising due to the action of various forces over a long period of time after the birth of these languages. Creoles are all analytic and generally lack complexity in their sound systems. আচ্ছা ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো খুবই সিম্পল হয় হ্যাঁ ল্যাক কমপ্লেক্সিটি ওদের মধ্যে কমপ্লেক্সিটি থাকে না সাউন্ড সিস্টেমে কমপ্লেক্সিটি থাকে না এজ ফর এক্সাম্পল তোমরা দেখো মালয়েশিয়ান যে পিজিন বলা হয় পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন ধরো ক্যাট সিএটি ক্যাট আমরা লিখি ওরা লিখে কেটি ক্যাট ওরা ভোকাবুলারিতে এই মালয়েশিয়ান ইংলিশটা হচ্ছে এটা আসলে ক্রিওল ইংলিশ ঠিক আছে ফার্স্টলি পিজিন থেকে এটা ক্রিওল টাইমের সাথে সাথে একটা পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রিওলে পরিণত হয় আমরা কি লিখি সিএটি ক্যাট অরিজিনাল ইংলিশে ওরা লেখে কেটি ক্যাট আমরা লিখি পিও এলআইসি পুলিশ ওরা লেখে পিও এলআইএস এটা সিম্পলিফিকেশনের মাধ্যমে ওদের বলা হয় এটা 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 পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তোমরা কি কখনো নোটিস করেছো Yes, ma'am. মানে কেউ কখনো এই তাহলে creoles are most expanded version of pidgin that have arisen in situation অনুসারে কিন্তু pidgin এবং creole এর উৎপত্তি হয় ওকে creoles are most expanded version of pidgins and have arisen in situations in which there was a break in the natural linguistic continuity of a community. For instance, on slave plantations in the early years. দাস বেচে কেনা হতো ঠিক আছে তো দাস বেচে কেনার জন্য দাসদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে বন্দি করে রাখা হতো আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাস নিয়ে আসা হতো এই দাসদের মধ্যেও পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রো করেছিল ওরা সার্ভাইভ করার জন্য আফ্রিকা থেকে আমেরিকাতে ওদেরকে নিয়ে এসে গোডরে রাখা হতো তো ওদের একটা গ্রুপ ফর্ম হতো সেভাবে পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্ম করেছিল The interest of linguists in these languages has increased greatly in the last few decades. আচ্ছা এটা পড়েছি আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে Creole are all analytic and generally lack complexity in their sound system. সাউন্ড সিস্টেমে কমপ্লেক্সিটি নাই খুবই সিম্পলিফাইড ভোকাবুলারিতে ওরা সিম্পলিফাইড অবস্থায় আছে একটা ভোকাবুলারি চেঞ্জ করে ফেলেছে যেমন বললাম তো ক্যাট পুলিশ হ্যাঁ তারপরে ইউনিভার্সিটি ওরা মানে অরিজিনাল ইংলিশকে ওরা চেঞ্জ করে ফেলেছে হ্যাঁ পিজিন প্রথমে একটা পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপ নিয়েছে তারপর এটা এখন যেটা স্টাবলিশড হয়ে গেছে এখন এটা হয়ে গেছে
ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজে টর্কিজিন আছে, ক্রিওল হয়ে গিয়েছে। সো একটা সিম্পলিফাইড ভার্সনে নিয়ে গেছে নিজেদের কমিউনিকেশনের প্রয়োজন, ঠিক আছে? মালয়েশিয়াতে এভাবেই ওরা শব্দগুলো লিখে, হ্যাঁ। গ্রামাটিক্যাল ওরা মানে ওরা কমপ্লেক্স থেকে গ্রামারকেও সিম্পলিফাইড করে ফেলেছে। তুমি এটাকে মালয়েশিয়ান ইংলিশকে অনেকটাই তুমি পিজেন ভ্যারাইটি বলতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, পিজেন এন্ড ক্রিওল শব্দগুলো কোত্থেকে আসলো? The terms pidgin and creole. There are a number of views on the origin of the term pidgin, none of which has gained sole acceptance by the academic community. Chinese corruption of the word business. Chinese corruption of the word business is the word is used for any action or occupation. Chinese corruption of the word business. ওরা বিজনেস শব্দটার সাথে ওরা করাপশন বোঝাতেও বিজনেস বোঝায়। As the word is used for any action or occupation. বিজনেস দিয়ে অনেক অকুপেশন বোঝাতে পারে, হ্যাঁ। Pidgin language আবার religion business একাকার। It should not be surprising that it be used for a language variety which arose of trading purpose. বিজনেসের পারপাজে এই বিজনেস শব্দটা দিয়েই ওরা ধর্মকে বোঝায়, এটা দিয়ে ওরা অকুপেশন বোঝায়, হ্যাঁ, করাপশন বোঝায়। পর্তুগিজ ওকু প্যাকো meaning trade, job occupation. The suggestion is interesting as the Portuguese were among the first traders to travel to the third world and influence natives with their language. Okay, Portuguese একটা word ocupaco meaning trade, job, occupation. The suggestion is interesting. The Portuguese were among the first traders to travel to the third world and influence natives. তো এরা ছিল বাণিজ্য যারা করতেছে তাদের মধ্যে কি তাদের মধ্যে প্রথম ছিল পর্তুগিজরা। আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশেও যারা বাণিজ্য করতে এসেছিল তাদের মধ্যে পর্তুগিজরা প্রথমে এসেছিল and influence natives with their language. পর্তুগিজ ভাষার মাধ্যমে তারা হচ্ছে যে লোকাল ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। Phonetically, the shift from the original word to form a pidgin is difficult to explain. এই ওকুপেকু থেকে অকুপেশন শব্দটা আসছে, হ্যাঁ। ওদের ভাষা থেকে নেটিভ ভাষা থেকে অকুপেশন শব্দটা ইংরেজি ভাষায় প্লেস করে নিয়েছে। A form of the South American language ইয়াও pidgin meaning people. সাউথ আমেরিকান ভাষাতে ইয়াও মানে ছিল people. Claim, put forward. Okay, this form occurs in the tribal names Mapidian, Tarapidian. Okay, ওদের ভাষায় আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষায় ছিল ইয়াও থেকে ইয়ার মানে ছিল পিপল, দেন পিপল ইংরেজি ভাষায় উঠে আসছে। ওকে, দিস ক্লেম রেস্ট অন a single occurrence of the word Pedians in a text from 1606, but as several authors have pointed out, this might be a spelling error. Indians, seeing as how the authors has misspelling in the text. Pedians থেকে next Pedian শব্দের উৎপত্তি হয়। Hanok suggested that term is derived from Pequeno, Portuguese. Okay, Pidgin শব্দটা এসছে কোথা থেকে? Is derived from Pequeno, Portuguese, which is used in Angola for the broken Portuguese spoken by the illiterate. আচ্ছা, Pequeno Portuguese এটা হচ্ছে অশিক্ষিতদের ভাষা ছিল, হ্যাঁ। This view is semantically justified, seeing the word Pequeno is often used to mean offspring. In this case, a language derived from another. Phonetically, the shift to Pidgin is not difficult to account for. ধরে নাও যে পিজিন শব্দটা পর্তুগিজদের কাছ থেকে আসছে, হ্যাঁ। পিকুয়েনো থেকেও পর্তুগিজদের কাছ থেকে পিজিন শব্দটা আসতে পারে। হিব্রু ওয়ার্ড পিজম মিনিংস বার্টার। Hebrew word pizom means barter. The suggestion is phonetically and semantically plausible. Hinges, however, on the distribution of a Jewish word outside of Europe and its acceptance as a general term of the trade language. আমরা হিব্রু ওয়ার্ডও দেখতে পারি, হ্যাঁ। পিজনের সাথে সিমিলার একটা ওয়ার্ড আছে এখানে, আর পর্তুগিজদের সাথেও পিকুয়েনো একটা ওয়ার্ড আছে, মিল আছে। This suggestion is phonetically and semantically plausible. However, the distribution of a Jewish word outside of Europe and its acceptance as a general term for a trade language. বিজনেসের পারপাজে শব্দগুলোকে পাওয়া যায়। The term Creole is less controversy on this issue than the previous one. The term would seem to derive from French Creole. ফরাসি ভাষায় ক্রিওল নামে একটা শব্দ আছে। ওকে, ফরাসি ভাষায়
ক্রিওল নামে একটা শব্দ আছে। It started coming from Portuguese criollo. ফরাসি ভাষায় ক্রিওল তো আছে, ক্রিওল। It started coming from Portuguese ভাষায় আসছে criollo rather than from Spanish criollo, which goes back to an Iberian stem meaning to nurse, breed, bring. The present meaning is native to a locality or country. Originally, it was used 17th century to refer to those from European countries born on the colonies. The term then underwent a semantic shift to refer to customs and language of those in the colonies and later to any language derived from Pidgin based on a European language. Typically English, French, Portuguese, Spanish, Dutch. Now the term refers to any language of this type irrespective of what the input language has been. তাহলে ক্রিওল শব্দটা আসছে কোথা থেকে? ফরাসি ভাষায় ক্রিওল নামে অলরেডি শব্দ ছিল। ফরাসিরা তো আমাদের এই উপমহাদেশেও বিজনেস করতে এসেছিল। পর্তুগিজ ভাষায় ক্রিওলও একটা শব্দ ছিল। ওকে, ক্রিওলো। ওকে, rather than from Spanish ক্রিওলো। ওখানে ও ইউ আছে, এখানে আছে শুধু ও আছে, এলও আছে। which goes back then Iberian stem meaning to nurse. রুট যদি আমরা দেখতে চাই তার মানেটা ছিল ক্রিওলো, এটা নার্সিং করতে বোঝাতো। bring up. The present meaning is native to locality or country. ক্রিওল মানে হচ্ছে যে একটা স্থানকে বোঝাতে পারে, একটা দেশকে বোঝাতে পারে। Originally it was used in 17th century to refer to those from European countries born in the colonies. আচ্ছা, ক্রিওল বলতে বোঝাতো যে 17th centuryতে কলোনিতে যাদের জন্ম, কলোনি তাদের নিজস্ব বাবা দাদাদের পৈতৃক প্লেস না, কিন্তু কলোনিতে যাদের জন্ম, হ্যাঁ কলোনিতে। কলোনি মানে তো বোঝাতো যে বাইরে থেকে আসা লোকজন যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে বা থাকে একটা জায়গা, কলোনি, ঠিক আছে। The term underwent a semantic shift. Refer to customs and language of those in the colonies. তারপরে কি হলো, এই ক্রিওল সেটা বোঝাতে হচ্ছে যে কলোনিতে যারা থাকে, হ্যাঁ, যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাভাষীদেরকে ক্রিওল বলা হতো। Then to any language derived from a pidgin based on European language. তারপরে দেখা যেত যে কলোনিতে যারা থাকে তাদের ভাষা হচ্ছে ক্রিওল বা পিজিন, হ্যাঁ, derived from any pidgin based on European language. উৎপত্তি হচ্ছে ইউরোপিয়ান ভাষা, সেখান থেকে একটা পিজিন ভাষার উৎপত্তি, পরবর্তীতে ক্রিওল ভাষার উৎপত্তি। টিপিক্যালি ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ডাচ। ইংরেজি ভাষা থেকে, ইংরেজি ভাষা বা ফরাসি, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ এইসব বহু ভাষাভাষী থেকে যে কমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ উৎপত্তি হয় সেটাই হচ্ছে পিজিন। পিজিন থেকে পরবর্তীতে হয় ক্রিওল। Another term refers to any language of this type. Okay, পিজিন ক্রিওলের ডিফারেন্সটা কি? পিজিন ক্রিওলের ডিফারেন্সটা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? কেউ রিডিং করতে পারবে? একটা পয়েন্ট রিডিং করো তো, কে পড়বে? ম্যাম একটু অনেকটা হয়ে যাচ্ছে আপনার শেয়ারিংটা। ঠিক আছে, anyone? Okay, ma'am, I'm reading. Okay, The পড়ো। terms pidgin and creole. There are a number of views on the origin of the term pidgin, none of which has gained sole acceptance by the academic community. Number one, Chinese corruption of the word business, as the word is used There's for a any difference. action or এখানে পড়ো, ডিফারেন্সটা পড়ো, ওটা তো পড়া হয়েছে। এই যে ডিফারেন্স বিটুইন পিজিন এন্ড ক্রিওল। differences between pidgin and creoles. 1. Pidgin is a linguistic communication that comprised of components of two or more other languages and is used for communication among people. It can also be called a business language. It is not a first language, whereas Creole is a language that was at first a pidgin but has transformed and become a first language. 2. Structural difference. Creole languages have the subject, verb, object, word order, whereas pidgin can have any possible order. Also, reduplication is a common and general process in Creole languages, but it's not very often found in pidgins.
3. One important difference between Pidgins and Creoles is that Pidgins do not have first language speakers, while Creoles do. However, this is not easy to make out because there are more and more extended Pidgins beginning to acquire native speakers. Extended Pidgins refer to when a Pidgin becomes a Creole. The cultural side of a Pidgin usually defines this. This means that more Pidgins are becoming first languages. Number 4, another difference is that Creoles may originate through abnormal transmissions, but as children acquire them, they must therefore comply with the blueprint Blueprint. of Okay. language. Language that can also refer To as how the language is going to be constructed and formed. Blueprint here is comparable to how we relate to a blueprint of a house. However, for Pidgins, as they are a result of a second language, although they have to be learnable by adults, they do not have to be acceptable by children. This means that Pidgins do not have to comply with the blueprint of language. Pidgins, before they become accomplished languages in a community, are always second languages and usually after teenage. Thank you very much. Okay. আচ্ছা তোমরা কি বুঝতে পারছো পিজিন ক্রিওলটা বুঝতে পেরেছো? Read again, then it will be helpful to you. Pidgin is a linguistics communication that comprised of components of two or more other languages. Okay, Pidgin is a linguistic communication. linguist ভাষাতাত্ত্বিক কি একটা ভাবে একটা কমিউনিকেশন দ্যাট কম্প্রাইজড অফ কম্পোনেন্টস অফ টু অর মোর আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস, দুই তিনটা ভাষা মিলে যেই একটা কমিউনিকেট করা হয়, ইট ইজ ইউজড ফর কমিউনিকেশন অ্যামং পিপল। ওকে, ইট ক্যান অলসো বি কল্ড আ বিজনেস ল্যাঙ্গুয়েজ, আ কন্ট্যাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। পিজনটা আসলে কি একটা লিঙ্গুইস্টিক কমিউনিকেশন, একটা ভাষার মাধ্যমে কমিউনিকেট করা হয় যেটাতে বেশ কয়েকটা ভাষার কম্পোনেন্টস থাকতে পারে। ওকে, ইট ক্যান বি কল্ড আ বিজনেস ল্যাঙ্গুয়েজ। ইট ইজ নট এ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা কারো মাতৃভাষা না, বুঝতে হবে। এটা কারো কি মাতৃভাষা? এটা কি কারো মাতৃভাষা? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. It can be called a business language. It is not a first language. কারো মাতৃভাষা না। ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে মাতৃভাষা। ওকে, it is not a first language. Whereas Creole is a language that first Pidgin but transform and become a first language. পিজিনে যারা কথা বলে তাদের সন্তানরা যে ভাষায় কথা বলে সেটাকে ক্রিওল বলে। বুঝতে পেরেছো? জি, ma'am. পিজিন যে ভাষাটা ফর্ম হলো, পিজিন ফর্ম হওয়ার পরে তাদের পরের জেনারেশন যে ভাষায় কথা বলে সেটাকে বলে ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? The first generation speaks Pidgin, the second generation speaks Creole. Okay, and Pidgin is called business language, contact language. It's none other's first language. Structural difference: Creole languages have the subject verb order, whereas Pidgin can have any possible order. Creole কি থাকবে? Subject verb order. Pidgin can have any possible order. থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, বাট ক্রিওলের ভাষায় সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট থাকতে পারে। পিজনের ওখানে পিজন ভাষায় যে কোনো একটা থাকতে পারে, হ্যাভ এনি পসিবল অর্ডার। ওকে, এখানে কি আছে? সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, অবজেক্ট আছে, মানে একটা ফর্মে চলে গেছে, একটা স্ট্রাকচারে চলে গেছে। হ্যাঁ, একটা পিজিন যেটা ভাষা, ক্রিওল হ্যাভ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, কিন্তু পিজন ল্যাঙ্গুয়েজে থাকতে পারে এনি পসিবল অর্ডার, শুধু সাবজেক্ট থাকতে পারে অথবা শুধু ভার্ব থাকতে পারে। আচ্ছা, চাইনিজদের পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে পারো? চাইনিজরা কি করবে? তোমাকে বলবে না যে প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, তোমাকে বলবে যে ওয়াটার ওয়াটার।
তুমি যখন কোনো এরিয়াতে যাও, টোটাল ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি জানো না, শুধুমাত্র যদি ভার্ব দিয়ে কাজ করো, বা গিভ ওয়াটার, গিভ, প্লিজ ব্রিং আ গ্লাস অফ ওয়াটার ফর মি, এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টেন্স হতে পারে। প্লিজ ব্রিং আ গ্লাস অফ ওয়াটার, আর মে আই হ্যাভ এ গ্লাস অফ ওয়াটার। আর যদি বলো যে ওয়াটার ওয়াটার, আর যদি বলো যে গিভ ওয়াটার, তাহলে বুঝতে পেরেছো পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে হচ্ছে? শুধু ওয়াটার, শুধু ওয়াটার। যেমন যদি বলে যে ওয়াটার ওয়াটার, মানে সে পানি চায়, বোঝাচ্ছে সে পানি চায়। হুম। আর সীমা যখন হাংরি হয়, যখন বলবে যে ফুড ফুড, সে বলবে না যে আই এম হাংরি, কি বলবে? গিভ ফুড, ফুড ফুড। তাহলে কি এটা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ না? চাইনিজরা দেখবে যে ফুল ইংলিশ বলে না, ওরা কি করে একটা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, সেটাই হচ্ছে কি পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? তোরা কারো চাইনিজদের সাথে কমিউনিকেট করে তোরা কি ফুল সেন্টেন্স বলে? কয়জন বলে? নোটিস করেছো? কার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে? এনিওয়ান ক্যান ইন্টারপ্রেট? No, ma'am. তুমি নোটিস করলে দেখবা যে ওরা ফুল ইংরেজি বলে না, রেয়ারলি, খুব কম মানুষই ফুল ইংরেজি বলে। ওরা ওরা একটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করে, এদের ভার্ব আর নাউন, ওকে? সেটা হচ্ছে পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ, ওকে? আমরা যে ইংলিশটা বলি সেটা হচ্ছে ফুল সেন্টেন্সে বলি, সাবজেক্ট ভার্ব অর্ডার দিয়ে। ক্রিওলটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশনে সাবজেক্ট ভার্ব অর্ডার চলে যায়, ওকে? অবজেক্ট ভার্ব, সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব থাকে, পিজিনে যে কোনো একটা থাকে। Reduplication is a common and general process in Creole language, but it's not very often found in Pidgin. One important difference between Pidgin is that Pidgins do not have first language speakers while Creole. Pidgin এ first language থাকে না, first language speaker থাকে না, যেটা Creole এ থাকে। Pidgins do not have first language speakers while Creoles. This is not easy to make out because there are more and more expanded Pidgins beginning to acquire native speakers. Extended Pidgins refer to when a Pidgin becomes a Creole. আচ্ছা, extended Pidgins refers to Pidgin when becomes Creole. Pidgin যখন Creole হয়ে যায় তখন সেটাকে extended Pidgin বলে। The cultural side of a Pidgin usually defines this. This means that more Pidgins are becoming first languages. তাহলে Pidgin Creole এর মধ্যে একটা ডিফারেন্স হচ্ছে যে Pidgins do not have first language speakers while Creoles do. Okay? The extended Pidgins refer to when a Pidgin becomes a Creole. Okay. Another difference is that Creoles may originate through abnormal transmissions, but as children acquire them, therefore comply with the blueprint of language that can also be referred to as the how language is going to be constructed and formed. Blueprint here is comparable how we relate to a blueprint of a house. There is another difference is that Creoles may originate through abnormal transmission, but as children acquire them. ক্রিওলের জন্মটা কিভাবে হয়? যখন শিশুরা এই ভাষাটাকে অ্যাকোয়ার করে ফেলে, হ্যাঁ, ব্যাপকভাবে যখন অ্যাকোয়ার করে ফেলে, তখনও ক্রিওলের জন্ম হতে পারে, হ্যাঁ। এটাকে বলতেছে যে ইট কমপ্লাই উইথ দ্য ব্লুপ্রিন্ট অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা স্ট্রাকচার দ্যাট ক্যান অলসো রিফার টু এজ হাউ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ গোইং টু বি কনস্ট্রাক্টেড এন্ড ফর্ম। একটা বাড়ি করতে গেলে যেমন একটা ব্লুপ্রিন্ট লাগে বা একটা প্ল্যান লাগে, একটা স্ট্রাকচার লাগে, একটা থেকে সেকেন্ড, ওকে। সো অ্যানাদার ডিফারেন্স ইজ দ্যাট, তোমরা কি দেখি এখন শুনতে পাও? আমি এটা খুলে ফেলি তো, না ঠিক আছে। Okay. So another difference is that, can you hear me? Yes, Can you ma'am. hear me? Okay. So Creole may originate through abnormal transmission, but as children acquire them, so it needs blueprint of language that can be referred to as how the language is going to be constructed and formed. ক্রিওলের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পিজিন থেকে ক্রিওলে পরিণত হওয়ার জন্য একটা প্ল্যান এবং স্ট্রাকচার লাগে, একটা সময় লাগে, একটা স্ট্রাকচারাল
একটা ফিক্স স্ট্রাকচার লাগে, হ্যাঁ? দেখো আমরা আগে দেখেছি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট থাকে ওখানে, হ্যাঁ? যেটা পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজে ছিল না। ব্লুপ্রিন্ট এখানে কম্পেয়ার করা যায় হাউ উড ইউ লাইক টু ব্লুপ্রিন্ট অফ এ হাউস। একটা বাড়ি করতে গেলে যেমন নকশা লাগে না, পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজেরও সেরকম ফিক্স স্ট্রাকচার থাকে। হাউএভার সরি ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ, পিজিন না। ক্রিওল তো সেকেন্ড জেনারেশনে গিয়ে একটা স্ট্যাবিলিটি পাচ্ছে যেটা পিজিনের ছিল না। Pigeons as they are result of a second language, although they have to be learned by adults. পিজিনটা আসলে অ্যাডাল্টরা বলে, হ্যাঁ? আর ক্রিওলটা শিশুরা বলে। মনে থাকবে ডিফারেন্সটা? পিজিনটা কাদের দ্বারা বলা হয়? অ্যাডাল্টরা ফার্স্টলি পিজিন শিখে, কন্টাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। আর do not have to be accepted by children. পিজিনটা আসলে চিলড্রেনরা শিখে না, শিখে অ্যাডাল্টরা, ওকে? কিন্তু ক্রিওলটা চিলড্রেনদের দ্বারা শেখা হয় বাসায়। This means the pigeons do not have to comply with the blueprint of language. পিজনের কি ব্লুপ্রিন্ট থাকে না, থাকে ক্রিওলের, ওকে? Pigeons therefore become an accomplished language in a community, are always second language usually after teenage. Pidgin হচ্ছে second language আর Creole হচ্ছে first language. Okay? Pidgin is considered as second language where Creole is considered as first language.